Богът продължи. Тези, които се спомнят за вас всяка вечер, ще бъдат верни приятели на своите братя и на всички останали живи създания. Yetuvam rudragitena sayam prata samahita stuvantiham kama varan dasi prajnam cha shovanam. Вечер ме възхваляват с молитвите, съчинени от Шива, ще получат моите благослови. Така те ще могат да изпълнят всичките си желания и в същото време ще се здобият с истински разум. Да се здобием с истински разум означава да се върнем вкъщи при Бога. Бхагавад Гита 10.10 потвърждава това по следния начин. Тешам сатата юктанам бхаджатам критипурвакам тадами буди йогам там янамам упаям. На тези, които постоянно ми служат в преданост на Бог, аз давам разума, чрез който могат да се върнат към Него. Хората, които се молят на Бога да им изпълни желанията, трябва да знаят, че всичките им желания ще бъдат осъществени по най-съвършен начин, ако те се върнат вкъщи обратно при Бога. В тази строфа се казва, че който помни деянията на птичета си и синовете на цар Кришна Бхагават, ще бъде спасен от Бога и ще получи благословение. Тогава какво да кажем за самите синове на цар Кришна Бхагават, които били лично непосредствено свързани с Върховния Бог? Такава е системата на Парампара. Ако следва примера на ачарите, човек ще постигне същото благо като предшествениците си, който следва заключението, до което стигнал Арджуна, той слуша Бхагавад Гита от устата на самата върховна личност. Да следваме примера на Арджуна, който чул Бхагавад Гита непосредствено от Върховния Бог. И все едно да слушаме Бхагавад Гита от самия Върховен. Невежи хора понякога възразяват, че понеже сега Кришна не е тук, няма как да получим наставление лично от него. Те не разбират, че няма значение дали човек чете Бхагавад Гита или я слуша лично от Бога, стига да я приема такава, каквато е, т.е. както е било изговорено от Върховния. Но ако някой иска да разбере Бхагавад Гита, като я интерпретира по свой собствен и съвършен начин, той никога няма да проникне в неговите тайни, а тъй от материална гледна точка и за ключа. So, the words pragya or buddhi mean intelligence. And Srila Prabhupada begins his purport by stating that good intelligence means going back home, back to Godhead. And Bhagavad Gita 10.10 is cited, in which Lord Krishna is stating that he personally gives this good intelligence. So, last night we were speaking of Naraki Buddhi, hellish intelligence. Now, it is stated that the mind or the consciousness has 6 enemies. And these are lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. So, hellish intelligence simply means that one allows these enemies to overtake our mind, our thinking. So, these 6 are called enemies because they are fiercely opposed to the spiritual path. When they become prominent in a person's mind, then they demand that that person
stick to the path of illusion. Когато тези 6 покорят умът на човека, тогава те го заставят той да поеме пътя на илюзия. If that person seems to be tending to the spiritual path, immediately these 6, they raise their weapons and they begin to cry, "Don't take another step." Веднага, щом някой поеме по духовен път, веднага тези 6 изваждат своите оръжия и казват: "Не дей да правиш и крачка повече." So it is intelligence which is captured by these 6 that all the atheistic, materialistic doctrines, philosophies have come about. И от интелигентност, която е заловена от тези 6, произлизат всички материалистични и атеистични доктрини. Actually, yes, intelligence, originally, it comes from God, from Krishna in the heart. Да, първоначално интелигентността, тя идва от Бога в сърцето. But when one has made these enemies one's friend, when one has become sold out to these deadly enemies of the spiritual path, then that God-given intelligence becomes polluted by their influence. Но когато човек се сприятели с тези смъртоносни врагове, тогава интелигентността, дадена от Бога, тя се замърсява. And so that intelligence, which is actually meant to light up our path back home, back to Godhead, тогава тази интелигентност, която всъщност е предназначена за това да освети нашия път обратно от къща, обратно в Бога, is deviated into darkness. Тя е заведена към мрак. And because it is intelligence, it can seem to be very sophisticated, giving very strong arguments why one should descend into darkness. И тази интелигентност също така дава много силни аргументи за това, защо човек трябва да се спусне в мрак. But in fact, this is simply Maya. Maya means something that looks good, but has no reality, no substance at all. Това всъщност е Майя. Майя е нещо, което изглежда добро, но няма никаква същност, няма субстанция. A few months ago, I was doing a tour, visiting other countries. So we visited Los Angeles for some days. Преди няколко месеца аз направих пътуване в Лос Анджелес. And there I went to famous Hollywood studios, Paramount Pictures. И там аз посетих известното холивудско студио Paramount Pictures. I was taken there by a godbrother, Yadubar, who's a filmmaker himself. He's produced Krishna conscious films. Бях заведен там от един мой духовен брат, Ядубар, който самият прави филми от And also my disciple, Sushila Devi, who lives there in Los Angeles. И също така от моята ученичка Сушила Деви, която живее там. So at Paramount Studios, this is again a very famous company. They produce for the last, I don't know, 75, 80 years, some of the very big top films. И Paramount Studios е много известна филмова компания, която за последните 75-80 години произвела най-добрите филми. So they have a huge area of land covered with these tremendous buildings where inside they're producing various studios. So they're producing various movies and
television programs all at once, all at the same time. Те имат едно огромно пространство земя, където се намират много огромни постройки. Това са всъщност студията, където се снимат едновременно филми и телевизионни програми. So, one place we visited there was what they call an outdoor set. It's a site for filming that they have built outside under the sun. И едно място, което ние посетихме, това е някаква сцена, която е построена навън на слънчева светлина, нещо, което представлява някакъв пейзаж. So it exactly resembled a neighborhood in New York City. И той много точно възпроизвеждаше съседният Ню Йорк. There were streets and there were buildings, this older style that one sees in New York City. Имаше улици и къщи, които изглеждаха точно в този стар стил, като в Ню Йорк. And the man who was taking us on the tour was pointing out in this set, he was pointing out different places where very famous scenes from different films were made. И докато ни развеждаше, човекът, който ни развеждаше, той посочваше различни места, като посочваше къде е точно на кое място от тази сцена е снимани различни известни филми. And he was explaining how these scenes were made. И той обясняваше също така как тези сцени са били направени. So he mentioned that in one film there was a laundry shop, you know, where they do laundry, you take your clothes and they wash them. So in the film, then this shop exploded. Someone put a bomb inside and it exploded. И той обясняваше как в един филм имало разказвало за това как една пералня, там където си давате дрехите за пране нещо, тя трябвало да експлодира. So he said, so this was the shop, he pointed, and he explained how they have some big machines they put inside this building, and then when they press a button, the machines blow out fire, and the glass window, and then he said it wasn't real glass, it was something else, so it shatters and the fire comes out, looks like a bomb. И той обясняваше как вътре в тази сграда, така да до тук беше магазина, и вътре в тази сграда ние поставяме една голяма машина, която може да изхвърля огън, и стъклото, което изглежда витрината отпред, то всъщност не беше стъкло, а нещо друго, но когато натискаме един бутон и изрива огън, точно все едно вътре има бомба. It looked very impressive. It's exactly like the streets in New York, the same kind of buildings, very tall. Изглежда точно като в Ню Йорк, за същия вид сгради, толкова високи. Then I was standing next to one of these buildings and I was knocking, and it was made out of plastic. The whole thing, all the bricks. Но след това аз бях застанал до една такава къща и аз чуках върху нея и всъщност всичко за това нещо, всичките тухли дори бяха направени от пластмаса. And then you can even go inside one of the doors of the buildings and look, and it's just a big mess of, you know, what they call scaffolding. You know, this construction inside, and places like walkways where actors can stand to look out windows and things, but it's all artificial. И когато влязах през една от вратите, погледнах отвътре, всичко за това нещо представляваше едно огромно скеле, някаква конструкция, на която имаше места, където можеха да стъпват хора, така че да изглежда, че актьорите, например, поглеждат през прозореца и нещо такова, но всичко това беше изкуствено. So this is what we mean by Maya. It's an illusion.
Точно това е, което ние имаме предвид от Майя или илюзия. But very convincing. They set up all their equipment, their camera, the actors, and they make a film there. You will believe it was made in New York. Но много убедително, когато те поставят камери, когато прожекторите и актьорите, които са там, тогава изглежда, че наистина те се намират в Ню Йорк. So similarly, the intelligence, when it is distorted by these materialistic desires, същия начин интелигентността, когато е изкривена от материалистичните желания, it produces the illusion of reasonable thinking or philosophy or perception, understanding. Тя измисля тогава такава интелигентност, тя измисля причината за материалистичното мислене, възприятие, философия. But the end result is not real, just illusion. Но крайният резултат е просто една илюзия. What is that end result? This illusory intelligence? What conclusion does it bring us to? Какъв е крайният резултат на тази интелигентност, за поне интелигентност? Какъв резултат ще бъде? The conclusion that I am the supreme. Това ще ни доведе до заключението, че аз съм върховният. The world is mine. Светът е мой. I am independent. Аз съм независим. I can do what I like. Мога да направя каквото пожелая. So, there's been many so-called great thinkers who have argued these conclusions very convincingly. Има много велики мислители, които са защитавали тези концепции много убедително. And they're very, very influential in this modern world. И те са много влиятелни в съвременния свят. But this conclusion is completely unreal. Но това заключение е напълно нереално. It has no substance whatsoever. То няма абсолютно никаква същност. It is simply Maya, illusion. Това си е просто Майя или илюзия. So, in order to have good intelligence, А за да имаме добра интелигентност, we have to rid the consciousness of these six enemies: ние трябва да изчистим съзнанието си от тези 6 врага. lust, anger, greed, madness, illusion, envy. Поход, гняв, алчност, лудост, илюзия и завист. So Srila Prabhupada is writing here that this is the way of the Parampara system. Шрила Прабхупада пише тук. Такъв е пътят на Парампара система. Great acharyas, great teachers have already laid down the path back home, back to Godhead. Великите ачари, великите учители, те вече са очертали пътят обратно в къща, обратно в Бога. The path that is free from the influence of these six enemies. Път, който е свободен от влиянието на тези 6 врага. The path that is firmly sheltered under the protection of the Supreme Lord. Път, който сигурно е установен под протекцията на Върховния Бог. And this is the path of devotional service. И това е пътят на преданото служение. Okay. I'm going to stop now. It's very hectic. Anyway, just read this. Tesham satata yuktanam pajitam pitipurvakam. That one who becomes fixed in this process of bhajitam, serving the Lord with loving devotion. Ако човек се установи в това баджатам, питипурвакам, да служи на Бога с любов и преданост, Dadami buddhi yogam tam yena mama priyantite. Lord Krishna says to that person who becomes so established, then I give him the intelligence by which he can come to me. на такава личност Бог Кришна казва, аз ще дам интелигентността, с която той да може да се върне при мен. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Anyone question? Yes?
After attaining the perfection and seeing Lord Vishnu, what else is there for the prachetas to desire, so that Lord is offering to them to satisfy their desires? Well, just like in anything, just to see something, this is the beginning. Точно както с всяко едно нещо, просто като видиш това нещо, това е началото. Our desires want to enter into relationship. Нашето желание е да влезем в взаимоотношения. So let's say, for a long time, you have desired, someone here has desired to visit the holy Dham, Mayapur, or Vrindavan. Например, да речем, някой тук от много дълго време е желал да види святата Дама Майапур или Вриндаван. So already here you can see there is a nice display inviting us to visit Sridham Mayapur. И вие вече тук може да видите, има едно хубаво табло, което ни кани да посетим Сридам Майапур. So seeing the desire increases. Виждайки желанието се увеличава. We actually want to be there and have a relationship with that place and its residents. Всъщност ние пожелаваме да бъдем там и да имаме взаимоотношения с това свято място и с неговите обитатели. So finally you get a ticket, you can go there and see Mayapur Dham directly. И най-накрая вие ще имате билет и ще може директно да посетите Майапур Dham. But your desire is not satisfied just to stand at the gate and look at it and see these same pictures that you see now in reality. Но вие няма да бъдете удовлетворени, ако просто седите пред вратата и виждате същия този изглед, който виждате тук на тези снимки. To fly all the way from Sofia to Calcutta, then take a bus or a train up to Mayapur Dham, and then finally you come before the gate and you look and see everything, and then on the shoulders, so, okay, let's go back to Sofia. Are your desires satisfied? Например, вие сте пропътували цялото това разстояние от София до Калкута, след това оттам с автобус или с влак, вие сте отишли до Светата Дама Майапур, заставате пред портата и просто гледате. И след малко някой ви почука по работа и казва, айде, достатъчно, сега обратно на София. Желанията ви ще бъдат удовлетворени по този начин. One can argue, well, you saw Mayapur, so някой може да се аргументира, ви видяхте вече Майапур. So similarly, one can argue, well, Prachetas saw Vishnu, so that's enough. И някой може да има такъв аргумент, ами прочетите те видяли Вишну, това е достатъчно. Or someone may say, no, but they always see. So, all right, so you can always be there. Just there are so many rickshaw wallahs who stay by the gate, so you can also stay by the gate. Just stand there and look. Но някой може да се аргументира, да, но те виждали постоянно Вишну и тогава можем да кажем, да, и пред Святата Дама Майапур има толкова много рикши и хората, които които ни карат, и те също се седат пред вратите и гледат. What we really want is to have a relationship with the Holy Dham. Това, което ние наистина желаем е да имаме взаимоотношение с Святата Дама. To move freely through the place and to see everything from inside and outside and meet the devotees and know them, have friendship with them. Да се движим свободно из различните места, да можем да се срещаме с предано дадените, да имаме взаимоотношения с тях, да завързваме приятелство. And to have devotional service there. Да имаме предано служене там. And to learn more and more every day. Да научаваме още и още всеки един ден. So in this way our desire is satisfied. По такъв начин желанията ни са удовлетворени. And so it is in Krishna consciousness too. Същото е в Кришна съзнание. So seeing, the mystic yogis see. They also see the Lord in the heart, Vishnu. Виждането, мистичните йоги, те също виждат върховния Бог Вишну в сърцето. But they have no active relationship. Но те нямат активни взаимоотношения. And therefore, yogis may
even from that stage of realization, Paramatma realization, they can fall down back into material existence. И заради това йогите, дори от това равнище на реализация, параматна реализация, йогите могат да паднат обратно в материалното съществуване. So to fulfill desires means actually to enter into an active personal exchange. Да се изпълня желанията, означава да се навлезе в активно личностно взаимоотношение. Srila Prabhupada ki jai. They understand the absolute truth in a different way than do the Mahatmas, the pure devotees. So, therefore in this verse, Lord Krishna, he is making a point, he is reminding us. Mentioning all these technical terms and saying about each one, aham, it is I. Aham kratu, I am the ritual. Aham yajna, I am the sacrifice. Svadaham, I am the oblation. Aham aushadam, I am the healing herb. Mantroham, I am the transcendental chant. Aham evajam, I am the ghee that is offered into the fire. And aham agnir, I am the fire. Aham bhutam, I am the process of offering. Now this is all manifestation of the Lord's own sattvic, personal sattvic potency. And he has given this only so that we can approach him. So, unfortunately, there are those, even though they rise up to this mode of goodness, they still, they do not want to surrender to Krishna. And they become naraki buddhis. That means the intelligence becomes hellish. Arche Vishnu Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnavi Jakti Buddhi Asya Ya Naraki Buddhi. So this is from the Padma Purana, mentioning persons who derive, they say, the deity form of the Lord is just a stone. The Guru is just an ordinary human being. The Vaishnava is just a particular caste, particular group. They worship Vishnu. So what? Others worship Shiva. Just the same. Nothing special. So they view these transcendental manifestations within goodness as being just another phase of the material energy. And about Krishna himself, they say, just an ordinary man. Avajananti mam mudha. This verse again. So, even though they have come to the mode of goodness, still, by this naraki buddhi, this hellish intelligence, they remain mudha, they remain foolish. And thus they become attracted to demoniac and atheistic views.
During Lord Chaitanya's appearance, there was a Brahmana tax collector named Gopal Chakravarti who was posted in the town called Chandrapur or Chandapur. So it so happened that Srila Haridas Thakur came to that same town for some days. And the Brahmana community in that place were very delighted by his visit. So Haridas was invited by them to address what is called Shabha. Shabha means a learned assembly. Now Haridas, as you know, he was not from a high-class Brahmin family at all. He was born as Muslim. That birth is outside of the Varnas and Ashrams entirely. But Haridas was Namacharya. He was the Acharya of the chanting of the holy name. So this learned community in Chandapur, they accepted Haridas as even greater than a Brahmana. Because he had even surpassed the culture of the mode of goodness and become sheltered in the personality of God himself. So at this Shabha, Haridas Thakur explained, citing many quotations from Shastra, the glories of the holy name. And there was a discussion, and Haridas explained that it is wrong to think that the perfection of chanting Hare Krishna Mahamantra is mukti, is liberation. He said that mukti is attained in the very beginning of chanting. It is attained by one who just has a glimpse of the glories of the name. And then he went on to say the actual perfection of chanting is to develop love of God. So love of Krishna, it is like when the sun has come up above the horizon in the morning, the eastern horizon. You see the full globe of the sun shining, illuminating the sky. So this is Shuddhanam, this is the pure name, this is Krishna himself. Кришна е точно както на източния хоризонт сутрин слънцето изгрява и вие може да видите ясно целия сиящ диск. Това е Шудана или самият Кришна. And mukti is just even before the sun comes up, but at the dawn, the sky becomes lit up with light. So one is not even seeing the sun yet, but still there is light. So he says even before one has become very advanced, very absorbed in the holy name, just by beginning to chant, there's already mukti. One is already liberated from all of one's karma, all of one's sins. И Харидас Тхакур обяснил, че мукти от своя страна, то дори не е това, а точно както преди изгревът на слънцето, когато има зора, и когато небето е осветено от лъчите на слънцето, по същия начин мукти се постига още в самото начало на възпяването. И по този начин човек се освобождава от всичките си грехове, от цялата си карма. Now that Gopal Chakravarti was present in this assembly.
На това събиране присъства и Гопал Чакраварти. So he was a young Brahmana, very handsome. Той бил млад брамана, много красив. Because that is also a symptom of piety, pious birth, mode of goodness, good looking. Защото това също е симптом на благочестивото раждане. Той е да изглеждаш красиво, да бъдеш красив. And he was learned, but he was not a devotee. И той бил учен, но не бил предан отдаден. So he had not studied, did not care to study the Bhakti Shastras. Той не обръща внимание на това да изучава Бхакти Шастра. He just studied the dry knowledge, dry jnana, shushka jnana, dry knowledge pertaining to ritualism, the rules and regulations of the mode of goodness. Той единствено изучава сухото знание, шушка джняна, което се отнася до ритуалите на извършване на жертвоприношение. So when Haridas Thakur said, just by getting a glimpse of the holy name one is liberated, this Gopal Chakravarti became very angry. И когато Харидас Такур казал, че само от проглясъка на повтарянето на святото име на Бога човек получава освобождение, този Гопал Чакраварти стана много гневен. And he stood up in this assembly and in a loud oratorical voice he said, just listen to the sentimental devotee. И тогава той се изправил насред това събрание и с силен риторичен глас казал просто чуйте този сентиментален преданатанец. One cannot achieve mukti, liberation, unless one has achieved brahmagyan, absolute knowledge. Човек не може да постигне освобождение, докато не е постигнал брахмагян, абсолютното знание. And this may take millions of lifetimes to attain. А това може да отнеме милиони животи, за да бъде достигнато. And even after one has achieved brahmagyan, still one may not have mukti. И дори след като е постигнал брахмагян, въпреки това човек може все още да не е постигнал мукти. And he says, just by a little chanting Hare Krishna, you achieve mukti. А той казва, че някакво малко повтаряне на Харе Кришна и вие постигате мукти. So, Haridas Thakur, in a very, nice manner, very gentle, polite manner, he said to the Brahmana, my dear sir, why do you doubt this? И по един много добър начин, много внимателен, Харидас Такур се върнал и казал, скъпи господине, защо се съмнявате? Because this is the conclusive statement of the revealed scriptures. Това е заключителното твърдение на разкритите писания. And he began to quote Hari Bhakti Shurodhaya in Srimad Bhagavatam, so many more verses. He already quoted so many, now he was quoting more. И той започна да цитира Шримад Бхагаватам, Хари Бхакти Шудодхая и много други стихове. Той вече бил цитирал някои и сега започна още повече да цитира. So, Gopal Chakravarti, hearing the devotee quoting the Bhagavata Shastras about the holy name, these three transcendental manifestations, he became very angry. И Гопал Чакраварти, слушайки един предан отдаден, който цитира Бхагавата Шастра относно святото име, тези три трансцендентални проявления, той станал изключително гневен. And he threatened to cut off Haridas Thakur's nose. И той заплашил Харидас, че ще отреже неговия нос. And Haridas smiled and said, well, sir, if anything I have said is wrong, I will cut off my own nose. А Харидас отговорил, скъпи господине, ако се окаже, че не е вярно нещо от това, което аз казах, аз сам ще отрежа носа. And there was a big uproar in the assembly. И имало голямо възмущение сред събранието. And the leaders of the Brahmin community, they were coming to Gopal Chakravarti. You foolish boy, don't talk like this, you've made a big offense. И те отишли при Гопал Чакраварти и казали, ти глупо момче, защо говориш така, извърши голямо оскърбление. This is not good for you. А не е добре за теб. And so then they went to Haridas Thakur. They were begging forgiveness. Please don't take this seriously. И тогава те отишли при Харидас Такур и ги се помолили, моля те, не да приемаш това сериозно. And Haridas smiled and said, no,
he's just used to this dry logic. What can he do? Харидас отговорил, какво може да направи той? Той просто е свикнал с тази суха логика. He doesn't know any better, so he's speaking in this way. Той не знае нещо по-добро и заради това говори. So Haridas didn't take this seriously. И Харидас не приел сериозно. But Krishna took it seriously. Кришна го приел сериозно. Because this is Naraki Buddhi, this is this hellish intelligence. Защото това е Нараки Буди, адска интелигентност. So even though this Gopal Chakravarti had such a nice birth, and he had learning, he knew Dharma, he knew Jnana, he knew Vairagya, these things he had obtained. И въпреки, че той имал добро раждане, той е познавал Гяна, познавал Вайрагия, тези неща той бил постигнал. All of his good karma, all of his good attainments were destroyed. По този начин всичката му добра карма, всичките добри постижения били унищожени. Within 3 days, he caught leprosy. За 3 дена той се разболял от проказа. And this disease ate away at his nose. His nose fell off. Тази болест, тя унищожила носа му, носът му падна. He had a very beautiful face, the nose so nicely shaped, and it dropped off. His fingers dropped off, his toes dropped off. И той имал толкова хубаво лице, но неговият нос много хубав нос оформен, но той паднал, неговите пръсти паднали на краката. So he became an outcast. The lepers in India, any society, lepers are always like a outcast. No one wants to get close to them because he will also catch the disease. И по такъв начин, след като станал прокажен, той станал извън кастом, защото никъде никой не желая да общува с такива хора, защото човек ще се разболее. So this narration from Chaitanya Charitamrita is illustrating then what happens if one does not actually take proper advantage of this sattvic culture. Този раз от Chaitanya Charitamrita ни показва какво може да се случи, когато ние не вземаме подходяща полза, не се възползваме по подходящ начин от културата на доброто. One falls down. Човек пада. On the other side, we also see Haridas Thakur. What did he have to do with this Brahminical culture? От друга страна, ние можем да видим какво има общо Харидас Такур с браминска култура. What did he have to do with Kratu, Jagya, Svadha, Aushadam? Какво общо имал той с всички тези Крато, Ягия, Аушадам? Nothing. Because he was born in a Muslim family. Защото бил роден в мусулманско семейство. But by the direct mercy of the Lord, he became attached to the chanting of the holy name. Посредством директната милост на Бога, той бил привлечен, привързан към повтарянето на святото име на Бога. His habit was to chant 300,000 names every day. Неговият навик бил той да повтаря 300,000 святи имена на ден. That works out to about 196 rounds a day. Което означава 196 кръга на ден. This was his habit. Chanting Hare Krishna all day in great happiness. Това бил неговият навик да повтаря Харе Кришна в голямо щастие през целия ден. The more he chanted, the more he wanted to chant. Колкото повече повтарял, толкова повече искал да повтаря. And therefore the great brahmanas of Chandapur, the leaders, the wise men, they accepted him as more advanced than themselves. Затова великите брамани на Чандапур, учените личности, те приели Харидас Такур за по-известен дори от всички. Except for this unfortunate Gopal Chakravarti, С изключение на този нещастен Гопал Чакраварти, who was very proud of his material accomplishments. който бил много горд със своите материални достижения. And that was his downfall. Това било неговото падение. So you see, one may be raised up to the mode of goodness, but there is a great responsibility there. Така че може да видите, някой може да бъде издигнат до проявлението на доброто, но там има голяма отговорност. This Vedic culture is Vishnu's culture. Тази ведическа култура е културата на Вишну. It's Krishna's culture. Културата на Кришна. Chaturvana Maya Shishtam. Krishna says, I have created this.
Чатурварна, ама и аз срещам. Кришна казва, аз съм създал това. So, we cannot just play with this, use it as we like for our own whimsical purposes. Ние не можем да си играем това, да го използваме за свои собствени прищети. If we do that, we make serious offense. Правим това и извършваме сериозно оскърбление. And we will fall down, become demons. Ние ще паднем, станем демони. The scriptures say that at one time there was no division between demigods and demons. Ведическите писания казват, че в едно време не е имало разлика между боговете и демоните. They were all one happy family. Всички те са били едно щастливо семейство. They were all observing Dharma very nicely. Всички те много добре следвали Дharma. But then one section became envious of the other. Но след това една част започна да завижда на друг. So that group gradually they became known as asuras. И тази група постепенно станала известна като асури. In Sanskrit, sura virodhi, those who are against the suras, the devas, they are asuras. На санскрит сура вироди, тези, които са срещу асурите, те са асури. So the demoniac nature had its beginning in the mode of goodness. Така че демоничната природа води началото си от проявлението на доброто. Because they could not, these demons, they could not accept that the real advantage of this mode of goodness is that we can serve the Lord. Защото тези демоните не могат да приемат, че истинското нещо, за което можем да използваме проявлението на доброто, е да служим на Бога. Vishnu Bhakti Smrito Daiva, the demigods are Vishnu Bhaktas. Боговете са бхакти на Вишну. Asura Tat Viparya, and the asuras, they reject this. Асурите те отхвърлят. And that's why they made their own artificial heaven. Ето защо те са направили свой собствен изкуствен рай. What is this? They were thinking, what is this heaven? What are you doing here? You're making all this worship of Vishnu. We're supposed to enjoy, come on! And the demigods are saying, no, we have to worship the Lord. It is by His grace that all of this is manifest. We will show you. And then they went down to the bottom of the universe. They built their own mechanical heaven. Black magic heaven. Асурите казани, какъв е този рай с разни жертвоприношения и извършване на енергии. Този свят е предназначен ние да го се наслаждаваме. Хайде, но боговете казали не, защото всичко това нещо е проявление на Бога. Ние трябва да направим това нещо заради него. Така да ние не сме съпътни с край, след това отишли на дъното на Вселената, там създали свой собствен рай, посредством черна магия. We human beings are situated between these two famous groups, the devas and the asuras. Ние човешките същества са разположени между тези две известни групи, боговете и демоните. And in the Kali Yuga, the influence of the devas is very, very less, and the influence of the asuras is very strong. И в Кали Юга влиянието на боговете, на девите е много слабо, като влиянието на демоните е But fortunately, in this age, Kirtana Devakrishna Mukta Sangha Parambaja. Although the opportunity to cultivate mode of goodness is very practically impossible, still there is a direct way to Mukta Sangha liberation, and that is by chanting the holy name. И въпреки това, въпреки че култивирането на проявлението на доброто в Кали Юга е много трудно, почти невъзможно, въпреки това има начин за директно постигане на освобождение и това е посредством повтаряне на светото име. Шрила Прабхупад ки джай! Има ли някакви въпроси?
For faith, yes. For the people who are church people who are deciding for you to making some important people's saying we are always in Чия позиция, въпросът е чия позиция е по-лошо? Тези, които открито заявяват аз съм атеист, или тези, които в името на някаква религия следват ритуали, които са атеизми? According to Bhaktivinoda Thakur, there are 5 grades of human beings. Според Бхактивинода Такура има 5 разделения на човека. So at the bottom are atheistic people with no moral principles. На дъното са атеистичните хора без морални принципи. Above them are atheistic people with moral principles. Над тях са атеистичните хора с морални принципи. Above them are theistic people with moral principles. Над тях са атеистичните хора с морални принципи. Above them are the sadhaka bhaktas, devotees who are engaged in sadhana bhakti. Над тях стоят садака бхактите, преданно дадени, които са ангажирани с садана бхакти. And above them are the topmost bhava bhaktas, devotees who are relishing the ecstasy of love of Godhead in their devotional service. А над тях са бхава бхактите, те са на върха, които те се наслаждават на преданното служение на Бога. So, accordingly, therefore, people who profess belief in God and who follow moral principles given in scriptures are better than people who disbelieve in God. They may follow moral principles also, but the theistic persons are better. И зависимо от това, хората, които имат някаква вяра и следват някакви морални принципи, са по-добри от други, от откритите атеисти, които заявяват, че които отхвърлят Бога, въпреки че те могат да следват морални принципи. Now, having said that, but you see, this is not including, this is not addressing the question of cheaters. Сега, като казах това, още нещо, което обаче не се отнася към въпросът за измамници. In the same book, Sri Chaitanya Shikshamrita Bhaktivinoda Thakur speaks of them separately. В тази книга Шри Чайтания Шикшамрита Бхактивинода Такур говори за тях отделно. So those who pose themselves falsely to be religious and just use that position for, he gives many examples of how they exploit others. Тези, които лъжливо позират, че са религиозни, той дава много примери за това как те експлоатират други. He speaks of them inciting sectarian violence. This is one example. Той казва там, това е сектантско насилие. So, Разпалва сектантско насилие. yeah, so someone in some cloth standing in front of the assembly, and then he's preaching against some other religious group. They must be killed, they must be burnt. Bhaktivinoda Thakur says these people are demons. Например, някой, който седи облечен в някакви дрехи и стои пред събрана група хора и говори срещу някаква друга религиозна група и казва, тези хора трябва да бъдат убити, трябва да бъдат изгорени. Такава, както и много такова казва, че такава личност е тема. So from this we can conclude actually that demons are even worse than atheists. I mean, demons are atheists, but they're even worse. От това можем да заключим, че демоните са още по-лоши от атеистите. Те са атеисти, но са още по-лоши. An atheistic person, even with no moral principles, he just wants to enjoy, is drinking rakia and running after women and doesn't care. God, I don't believe. Just let me enjoy. So he's sure he's a Buddha and all of that, but still there are demons much worse, because their business is to
stir up hatred and stir up degradation, cause all kinds of trouble in the world. Защото една личност, която е атеистична, но която няма морални принципи, те може да се наслаждават по най-различни начини. Те, например, да пият ракия, да следват жени, но и казва: аз не се интересувам от Бога, това въобще не ме касае, този живот е просто за да се наслаждаваме. Но демоните са още по-лоши от тях, защото те всъщност предизвикват деградация в обществото. When you have to follow Varnashram culture throughout to establish it in our society. So, how do we explain it nicely to въпреки че чух хубаво обяснение, аз не гледах да много ясно, защо ако процесът е важен трансцендентален, има нужда от това да установяваме тази Варнашрама култура в нашето общество. Well, as I was saying this morning, Vaishnava, he wants to see Krishna conscious expand. Както казах тази сутрин, един Вайшнава иска да вижда как Кришна съзнание се разпространява. So now when you look at this society, this karmi society, it is difficult to imagine how thousands and hundreds and thousands of these kinds of people are going to shave their heads or wear saris and become devoted to the deity and offer all of what they do for Krishna only. Просто като погледнете това обществото на кармите, много трудно е ние да се представим как хиляди, стотици хиляди от тези хора ще обръснат главите си, ще носят сари и тоти, ще бъдат много предани на муките и всичко, което правят, те ще правят единствено за Кришна. Why? Because they're in Tamagun, Rajagun. Защо? Защото те са в Тамагун и Раджагун. We may have festival Rath Yatra, and they come and look, and some take prasada, some even chant a little bit, and they experience the happiness of Krishna consciousness. Когато ние имаме фестивали като Рата Ятра, те може да дойдат, да видят, може да вкусят малко прасада, но дори може да покарат малко по такъв начин да изпитат щастието на Кришна съзнание. But what is their association? Но какво е тяхното общуване? It is Rajasic and Tamasic. Това е раджасично. So they leave the festival and go back to hell. И когато те напуснат фестивала, те се връщат обратно в ада. So, of course, any contact, even the slightest contact, for just a few seconds, Krishna consciousness is eternally beneficial. That's a fact. Разбира се, всеки един контакт, дори за няколко секунди с Кришна съзнанието е вечно благо, носи вечно благо. But one of the very, very important aims, heartfelt aims of the Vaishnavas in this world is paropakara. Paropakara. Yes, paropakara. It means to uplift others, to lift them up to a better standard. Но една много важна цел, нещо, което се в сърцето на един предан граден е паропакара, което означава той да издигне от останалите. To improve life in this world. Да подобри живота в този свят. So, this is why the principles, the sattvic principles of Varnashram Dharma, they are also to be introduced into society, to be encouraged. Ето защо сатвичните принципи на Варнашрама Дharma, те също трябва да бъдат въведени и насърчавани в обществото. People have to be educated that by following this system, and then, as Prabhupada said this, then their material life, their material existence becomes peaceful and well-regulated, well-organized, and less problematic. Хората трябва да бъдат обучени в това, че ако те следват този начин на съществуване, този начин на живота, тяхното материално съществуване ще стане по-добре организирано, ще бъде нещата
That's what everyone is looking for. И това е, което всеки един търси. Politicians are promising this. Политиците обещават това. You see, here is one Mr. Tusko, one Mr. Jasko, one Mr. Vasco, and each one preaching, vote for me, and you will be happy. Има един мистер Ташко, мистер Джаско, мистер Васко и всеки един проповядва: гласувайте за мене и ще бъдете щастливи. But they have no idea how to make people happy. Но те всъщност нямат идея за това как да направят това щастливи.